a courageous little step, a delightful giant leap. As we enter a realm of responsibility and dedication, our souls are set on fire, minds enlightened, and heads held high, staring at our future. A future where we serve as doctors. I feel proud to invite our chief guest of the evening, Dr. Arya Arjun. Good evening, ladies and gentlemen. At the outset, I must admit, I feel honored to be amongst you once again. Young doctors who are ready to take on challenges called life, service, and responsibility. My heartiest congratulations to you. I haven't been in the same shoes all my life, dear doctors. There used to be a time when I was confused, careless, and immature. ఇవాళ నా ఇంటర్న్షిప్కి లాస్ట్ డే. ఈ 1 yearలో నేను సాధించింది ఏంటి? ఫ్యూచర్లో నేను చేయబోతుంది ఏంటి? అసలు నా లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది? ఏంటి కన్ఫ్యూజన్? ఇంత కన్ఫ్యూజన్ నా లైఫ్లో ఎప్పుడూ లేదు. Dude, I'll go for USML. That's it. నేనైతే సీట్స్ రా. ఫిలిమ్స్ అయిపోయింది. డిసెంబర్లో మెయిన్స్ ఉంది. చదువున వల్ల కాదు, మా మామ పీసీ కొనిస్తా అన్నాడు. అంతే, చదువు ఆపేస్తాను. రేపు జేసీఎన్ హాస్పిటల్స్లో ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వాలని కాల్ లెటర్ వచ్చింది. అదేమవుతుందో. $51%, 54%, 52%, and 56%. So, do you really expect to get a job with these marks? Keeping your marks aside, I would like to know, where are you from? I'm from Mahbubnagar, sir, Telangana. Do you have any work experience? I'm a fresher, sir. So you don't have any work experience. So, just that you're a fresher. Anyways, let's see your chances. So, fresher, here's a question for you. You must be knowing that calcitonin is the precursor for medullary carcinoma of thyroid. I want to know what procalcitonin is. It is a precursor for something, I mean. What is it for? I didn't expect you to answer the first question anyway. So I would like to jump to the basics of pharmacology now. Here's your first question. I would like to know the side effects of chloroquine. Nausea, vomiting, sir. Furosemide. Nausea, vomiting. Headache, sir. And enalapril. Nausea, vomiting. Cough, sir. And ondansetron. Nausea, vomiting, sir. రే అది యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చినా ఎలా? నేను ఉండను రా. నేను ఇంటర్వ్యూకి నేను అసలే ఉండను. నేను వెళ్ళిపోతున్నా. రే నన్ను ఒక్కనే వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నావేంట్రా? See, I know there's a nausea and vomiting for everything, and I was expecting. Don't you know the basic uses of ondansetron? How could you answer nausea and vomiting for something which is an antiemetic? Are you paying attention to me? Let me tell you, it's a very important interview, Mr. Arya Arjun or whatever. So, making things a bit serious now. We'll be jumping to critical care. What are the basic ECG changes of an ACS? ACS means acute coronary syndromes, Mr. Doctor. And I need to know the basic ECG changes of that. నార్మలే ఉంది. ఇది కూడా నార్మలే. నార్మలే ఉందయ్యా. నార్మలే.
ఇసురు ఇసురు ఇసురా ఇసురు ఇసురుతేనే ఆన్సర్ వచ్చేది. ఇసురు ఇసురు ఇసురు. I don't know, sir. I expected more from a fresher. With them being at the lowest level of asking questions and the basic ECG changes of an ACS, I'm shocked, I'm surprised. I would like to think that you're a bit worked up and that's the reason why you're not answering such simple questions. Would you fancy some water? Which type of hernia is more prone for incarceration? Is it a femoral hernia or an inguinal hernia? It's a simple question. Which of them is more prone for incarceration? Inguinal, femoral. Inguinal, femoral. Inguinal, femoral. Inguinal, femoral. Femoral. Femoral, sir. ఇది ఫ్లూక్. For a change, we have a correct answer. I was thinking of touching a bit of history too. It is not living, but living rightly that matters. Who said it? And because it's a bit off track and it's related to history, so I'd like to give you a few options. Is it Socrates, Hippocrates, Aristotle, or Plato? Who said it? It's been 3 days since the strike has commenced and the doctors have now decided to boycott all emergency services. Strangely, we haven't received any kind of response from the government as yet. An average labourer earns ₹500 on a daily basis, whereas we as doctors cannot claim a meager 300. Stipend in other states like in Delhi is 40,000, Rajasthan 30,000, Chandigarh 35,000 and in Maharashtra it's 20,000. We are fighting for our rights. It's not living that matters, but living rightly. ఏరా ఇప్పుడు బ్రషింగేనా? పళ్ళు పాడైతేరా. మా సంగతి ఎందుకులే అన్న, ఈరోజు స్ట్రైక్లో తీశారు. మన స్ట్రైకేనా పొద్దుంది? ఎలా ఉన్నాడు హీరో? మీకేందన్నా షారుఖ్ ఖాన్ లా ఉంటారు. లాస్ట్లో రైట్స్ గురించి ఏదో మాట్లాడారు అన్న, అక్కడ టచ్ చేశారు కదా. ఆ డైలాగ్ నాది కాదురా, అది సోక్రటిస్ది. సోక్రటీసా? తను చాలా గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ కదా. అవునరా. పాపం పాయిజన్ ఇచ్చి చంపేశారు. ఇంత టాలెంట్ ఉంటే ఇక్కడ ఎందుకున్నారా? వెళ్ళి రీడింగ్ రూమ్లో చదువుకోవచ్చు కదా. సరే ఆపండి మీది, పొద్దున్న స్ట్రైక్ చేయండి 9 గంటలు. ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళి చాలా కానీ ఆన్సర్ చెప్పు. నువ్వు చెప్తావా అని చెప్పమంటావా? నేనే చెప్తా. సోక్రటీస్ సార్. వెరీ గుడ్. Yes, Socrates is the right answer for that. Arya, I need a quick answer. Give me the treatment of choice for disc prolapse. I need your answer in one word. 5 seconds is your time. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సార్ రాష్ట్ర ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడండి. సార్ ఆగోయ్యా, నువ్వు డాక్టర్ సాబ్తో మాట్లాడుతున్నావు కదా, చెప్పండి ఏంటి ప్రాబ్లం? సార్ హాస్టల్లో వాటర్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడడానికి. ఇప్పుడు వర్కర్స్ వచ్చిన టెంపరీ సాల్వ్ చేస్తున్నాను. మాకు సార్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలి సార్. ఒక కొత్త మోటార్ వేస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. మీరు ఒక లెటర్ రాసి నాకు ఇవ్వండి, నేను కలెక్టర్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తా. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యేటట్టు చూద్దాం, మీకేం ఇబ్బంది లేకుండా. రాజే చెప్పు ఏంటి?
మా బాబుది సార్. రాజా మరి బొక్క జారింది, ఓకేనా? ఏం చేయాలి సార్? దీనికి ఆపరేషన్ చేయాలి. ఆపరేషన్ చేస్తే మంచిగా సెట్ అయిపోతుంది, వస్తుంది. ఇది ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కింద వస్తుంది. అట్లా సార్. తీసుకెళ్ళి ఇంకా లెటర్ ఏదయ్యా. ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల గురించి మీరు పట్టించుకోవద్దు. స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. హాస్టల్ గురించి నేను చూసుకుంటాను, ఓకేనా? Zeke, 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 Zeke. చెప్పు ఆన్సర్ చెప్పు, సార్ చెప్పు. నువ్వా చెప్పు, నీకు తెలిస్తే చెప్పు. ఎందుకు ఇంత ఆలోచన చేస్తున్నావు? వెళ్ళిపోను. వెళ్ళిపోమంటా? వెళ్ళిపో. వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ రాను మమ్మీ ఇష్టం. అక్కర్లేదు, వెళ్ళిపో. ఫిక్స్ చేసుకో లాస్ట్. చెప్పాను ఒకసారి, వెళ్ళిపో. సరే నీ ఇష్టం. లామినెక్టమీ సార్. You see, this is not to discourage you, but being honest, even a bone setter on the road can answer this. Another important question I need to ask you is regarding the patient care in India. So, my question will be, can you tell me the patient-doctor ratio in India? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Good morning. What doctor? It's already 12 o'clock. అవునా సార్, చాలా తొందరగా వచ్చారు సార్. Fine, have a seat. So what is this case? దిస్ ఈస్ నోన్ కేస్ ఆఫ్ మైగ్రేన్ సార్. కేమ్ ఫర్ రెగ్యులర్ చెకప్. మందులు తీసుకుని వాడు బాబు, రెగ్యులర్గా వాడు, తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది. ఏం కంగారు పడిన అవసరం లేదు. మన దగ్గర ఇస్తారు, దొరకకపోతే బయట తీసుకో. సరే, వచ్చే వారం మళ్ళీ చూయించుకో ఒకసారి. చూడు, ప్రతి పేషెంట్ని అంత డీటెయిల్గా ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఎట్లా అవుతుంది ఓపీ క్లియర్? హెడేక్తో వచ్చిన పేషెంట్కి రెస్పిరేటరీ సౌండ్ ఎందుకు చూస్తున్నావు? తొందరగా చూసి పంపించాయి. నాన్ హైపర్టెన్సివ్స్కి బీపీ చూసి పంపించాయి. ఇండియాలో డాక్టర్ పేషెంట్ రేషియో 1:2000 ఉన్నది. ఒక పేషెంట్ని అంత డీటెయిల్గా ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఎట్లా అవుతుంది అందరికీ ట్రీట్మెంట్? In India, there is one doctor for every 2000 patients, sir. Yes, that's the right answer. So I'll give you a medical scenario now. I expect you to follow it carefully and give me the answer. A patient has come. A 60-year-old patient has come to the PHC with acute abdomen. His pulse is high. He looks toxic. His serum amylase records at 200 international units. An abdominal examination was done and the diagnosis was in doubt. ఇప్పుడే వచ్చినా, తర్వాత కాదే సార్, పెట్టేసే. Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్. కేసు ఏంటి? A 60-year-old male patient who is alcoholic came with his complaints of pain abdomen since morning and vomiting. His BP is 90/60, pulse rate is 100. Febrile ఉన్నాడు సార్. కార్డింగ్ అండ్ రిజిడిటీ కూడా ఉంది సార్. కేసు ఏంటి? It could be acute pancreatitis or perforation of the intestine, sir. అయితే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? ఏం చేస్తాం సార్? ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి ఎలాగో ల్యాబ్స్ లేవు, ఎక్స్రే కూడా లేదు. ఎంజిఎం ప్రిఫర్ చేసేస్తాం. ఇంకేం చేద్దాం? పంపించేద్దాం. ఓకే సార్. చూడు బాబు, ఈయనకేమైతుందో తెలియట్లేదు. తెలుసుకోవాలంటే పరీక్షలు చేయించాలి. ఆ పరీక్షలకి ఇక్కడ సదుపాయాలు లేవు. ఆ పరీక్షలు చేసి ఏం చేయాలో తెలిసినా ఆపరేషన్ చేయడానికి ఇక్కడ సౌకర్యాలు లేవు. పెద్ద ఆసుపత్రి ఎంజిఎం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి. వెళ్ళు.
ఈ కేసులో పర్పరేషన్ అనుకుంటే ఎక్స్రే ఎరెక్టర్ డామేజ్ చేయించాలి. ప్యాంక్రటైటిస్ అయితే సీరం ఎమ్మెల్యేస్ చేయించాలి. అవసరమైతే సీటు కూడా చేయించాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ మన పిహెచ్లో ఉండవు కాబట్టి ఎంజాయ్ పంపడమే కరెక్ట్. కేసు బాగానే హ్యాండిల్ చేసావు. పర్సంటేజ్ ఎంత? 63 సార్. అవునా? నీకు టాలెంట్ బాగానే ఉంది. హార్డ్ వర్క్ చేసి పీజీ సీట్ కొట్టు, ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. ఈ తొక్కలో పిహెచ్లో ఓటీ ఉండదు, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉండవు. ఇక్కడ ఇంటర్ ఉన్నా పీజీ ఉన్నా చేసేది ఒక్కటే. అనవసరంగా మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేస్తారు. According to the given symptoms, it could be acute pancreatitis or perforation of the intestine. But the serum amylase is not elevated enough to consider it as acute pancreatitis. So it could be perforation of intestines. In this case, the patient needs emergency laparotomy. So you'll proceed that way. Yes, it's good. Another scenario, and this is a rather serious one. A young patient has met with a road traffic accident. He's brought to the emergency department with severe head injuries. He's unconscious, his GCS remains at 7, his pupillary reflexes are lost, he shows signs of hemiparesis and also mid-brain compression. What would you like to do? Or rather, I would like to ask, what would be the first investigation you would proceed with? CT, sir. Your option is CT. But the thing is that I set a trap for you. If you want to proceed with a CT, what is the one diagnostic feature in a CT, in a case like that, which has suffered an extradural hemorrhage? What is the one feature that would indicate an immediate, an urgent life-saving craniotomy? Tell me one feature from the CT. అన్న తొందరగా రండి అన్న, అజయ్ నాకు యాక్సిడెంట్ అయిందంట. ఇప్పుడే సిటీ రిపోర్ట్ వచ్చిందిరా. పేషెంట్ కండిషన్ అయితే చాలా సీరియస్ ఉంది. సార్ ఇక్కడే ఉన్నారు, ఒకసారి చూపించుకుందాం కదా. ఇప్పుడే ఆర్టీకి హౌస్ సర్జన్ సార్, సిటీ చేపించాను సార్. It's looking like subdural hematoma. Patient said greater than 6 mm. Doctor, subdural hematoma greater than 6 mm. We'll have to do an emergency craniotomy. For that, we need to take the patient to hospital and hopefully he will survive. కేసు పెట్టండి సార్. డాక్టర్, give him diazepam. Doctor, auscultate the heart sounds. ఓకే సార్. హార్ట్ సౌండ్స్ నాట్ ఆడిబుల్ సార్. అజయ్ లేరా? అజయ్ లేరా? రే అజయ్. సార్, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్. Fine, give a call for an ECG. ఆగందన్న వీళ్ళు లేస్తాడు. అజయ్. అజయ్ లేరా? అజయ్ లేరా? లేరా? అజయ్.
Yes, exactly. So you have stated the right size. That's good, by the way. So, Mr. Arya Arjun, this will be like your last question. And it's a very big thing, by the way, because our hospital is a very prestigious institution in this area. At JCN, we have produced the best doctors ever. And I'm not boasting about it. You can check out the records. You can ask the doctors themselves. And this question is going to be very important, mind you, so keep very calm and stay attentive. You have to answer this. Because I'm giving you a choice and I'm giving you a great chance. You answer this question, I'll ignore your marks. Which you don't want me to consider anyway. But this question is your key to the job. It's your shot. So are you ready for it? When is the World Tuberculosis Day celebrated? సారీ ఆర్య, నేను ఎప్పటి నుంచో నీకు ఈ విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నా, బట్ నాకు ధైర్యం సరిపోలేదు. ఐ హోప్ ఈ మెసేజ్ చదివిన తర్వాత నేను ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నానో అర్థం చేసుకుంటాం అనుకుంటా. నేను మా పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేయడానికి ఎంతో ట్రై చేశాను, బట్ వాళ్ళు నా మాట వినలేదు. యూఎస్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్తో నా మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేశారు. అతని పేరు గౌతమ్. నా మ్యారేజ్ డే కూడా ఫిక్స్ అయింది, March 24th. బహుశా ఇది నా లాస్ట్ మెసేజ్, ఎందుకంటే నేను ఇంకా నీతో ఆ విధంగా కాంటాక్ట్లో ఉండను అని మా పేరెంట్స్కి ప్రామిస్ చేశాను. ఆర్య, యూఆర్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ టు మీ. ఒకవేళ అనుకోకుండా మనం ఫ్యూచర్లో కలిస్తే నేను సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్లా చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. హోప్ యువర్ ఆల్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. నీకు టాలెంట్ బాగానే ఉంది, హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల గురించి మీరు పట్టించుకోవద్దు. స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. It's not living that matters, but living rightly. మనం ఫ్యూచర్లో కలిస్తే నేను సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్లా చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. హోప్ యువర్ ఆల్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ. So do you have an answer to this question? Yes, sir. I've got the answer of my life. Would you be kind enough to explain me what's going on? This is not how it's exactly supposed to be. I just thought it's a very important interview to you. And you cannot just walk away from this like that. I don't want to get stuck here, sir. I've got a lot more better things to do. That encounter with reality, an important section of my life, which happened to be an interview. With a racing heart and moist palms, I struggled through the first few questions. A thing called luck started romancing me, and I kept going on. A tryst with memory, a sorrowful moment in my past, helped me answer a rather difficult question, which impressed the interviewer and brightened my chances. But I just felt empty. I wish I never knew that answer. The answer which I got by looking at my departed friend, whose delightful laughter and dear companionship we lost forever. I was set up to join a great hospital. And the question was no big deal either. I could answer the World TB Day even in a bad dream, because that reminded me of another thing I lost, the love of my life. But then I got a real answer to my distress, the answer which would never let things go away from me as part of destiny. It was revealed hard work could help me write my destiny. I shall say, think big, work harder, and live the life of your dreams. We are involved in a great battle, a war against fate, a war against pain and suffering, against human suffering. So we can't just be good, we must be great. And the gate to great is sheer hard work.
చదువు I need a quick answer. గాజు చేద్దాం ప్లాస్టర్ చేద్దాం అక్కడ ప్లాస్టర్ తీయడం కష్టమవుతుంది కదా తీయడం కష్టమవుతుంది కదా సెలైన్ పెట్టేసి గట్టిగా వద్దాం లైట్ పెట్టి టెంపరీ లెగర్ కూడా అట్లానే పడుతుంది స్టూడెంట్ డాక్టర్ రేషియో 1:1700 ఉన్నది. డాక్టర్ స్టూడెంట్ రేషియో ఇక్కడ పేషెంట్ డాక్టర్ రేషియో 1:1700 ఉన్నది. డాక్టర్ స్టూడెంట్ రేషియో ఇండియాలో ఇండియాలో డాక్టర్ పేషెంట్ రిలేషన్స్ 1:1700 ఉన్నది. It's been 3 days since the strike has commenced and the doctors have now decided to boycott emergency. అట్లా కాదు గట్టి తగులుతుంది మరి యాక్షన్